Okay, so Bismillah Rahman Rahim. So in previous lecture, I have discussed about the range, mean deviation, the variance, mean deviation and range. In today's lecture, we will discuss about the variance and standard deviation. So let me start um, variance and standard deviation. So what does it mean? So this is our new topic. So the variance of a set of observation is defined as mean of the square of deviation of all the observation uh, defined as the mean of the square of deviation of all the observation from their mean when it is calculated from the entire population. The variance is called population variance and is denoted by sigma square. Okay, when variance is calculated from sample, it is called sample variance and is denoted by S square. اینجا variance اول باید شما بفهمین که variance چی هسته و بعد از این sample variance هسته و population variance هسته. خو و چرا variance ضرورت آمد سایسته و چی فایده داره variance؟ ما اگر mean deviation داریم و range داریم فایده variance چی هسته؟ so variance خودم چی هسته؟ یک dispersion هسته، measure of dispersion هسته. دیروز ما گفته بودم که اگر ما دیتا را بگیریم صحیح است دو دیتا است same mean داره صحیح است two data having same meanish same است صحیح است for example ما گفتم که 10 20 and 30 for example this is data and I'm taking for example 1 3 and 54 for example. I'm taking this data. So the mean of both will be same. Mean of this will be also equal to 20 and mean of this will also be equal to 20. So now mean arzuish is the 20 is the خوشما اگر ای دیتا را سعی کنین اینجا dispersion مقصد دوری ای دیتا بسیار کم است اینجا ای دیتا بسیار دور سعی اینجا بسیار زیاد spreadness است این بسیار زیاد spread است ای دیتا اینجا 1 است اینجا 3 است و دایرکت اینجا 54 است نو بخاطر امی یک دیتا مین سیم شده خب ما این مین کی است یا سنترال تندنسی کی است دیتا خوب باز تشریح کردن نمیتونه نو باز ما چی استفاده میکنیم ما measure of dispersion استفاده میکنیم the measure of dispersion ما گفتیم که mean deviation است mean deviation ما تشریح کردیم فرمولیشن ما گفتیم که mean deviation فرموله چی است ما گفته بودیم که mean deviation فرمولا برابر چی است so we can take summation of absolute of x منفی x bar so this is the formula for the mean divided by and formula for finding the mean deviation. So now in today's lecture we will discuss the variance. Mean deviation اگر شما اینجا سگین the mean deviation اینجا چی هسته the mean deviation the mean deviation کی هسته ما وقتی که دیتا میگیرم دیتا منفی و مثبت و منفی ارزدویش را سیم میگیره ایسا که منفی 8 است او دایرکت به چی تبدیل کردن به 8 تبدیل اینجا فرق بین منفی و مثبت ولیو نیست صحیح است خب measure of sorry variance کی است بازی میگه که نه ای منفی 8 و منفی سوری مثبت 8 کی است این فرق داره نو باز این فرق کی است به توسط چی گرفتن صحیح است سالو کرده این فرق را به توسط اینجا ما باز ویرینس میگیریم نو ویرینس میگه که منفی باید دایرکت چی نشوه مثبت نشوه صحیح نو باز ویرینس میگه که نه این باید چی قسم باشه so variance is taking that you should take a square اگر ما سکویر 8 بگیریم صحیح است در ریاضی سکویر 8 برابر چی است 64 است خب مثبت 64 است نو این مثبت به این طریقه تبدیل میکنه صحیح است در مین دیوییشن که است مثبت ما با توسط ابسولوت تبدیل میکنیم در ویرینس ما با توسط سکویر تبدیل میکنیم نو ویرینس چی است امو مین دیوییشن مثل مین دیوییشن فرمولا داره خب فقط فرقش است که در مین دیوییشن سکویر نیست اونجا ابسولوت است اینجا ما فرمولا گفتم با شما و اینجا چی است xi منفی میو سکویر اگر این پاپولیشن
वेरिएंस ما मालूम में कि नबाज एक्स आई मनफी म्यू स्क्वायर में है अगर माँ सैंपल फाइंड में कि नबाज एक्स आई मनफी एक्स बार स्क्वायर में है दिखा फार्मूला सेम आस्ता फर्क ना दारा वो अगर पॉपुलेशन बाशा आज सिग्मा स्क्वायर माँ आज में कि रिप्रेजेंट में कि मीरा वो अगर सैंपल डेटा बाशा अगर आज पॉपुलेशन माँ एक सैंपल भी गिरम सही से नबाज माँ कैपिटल एस स्क्वायर माँ में गिरम so variance is what we are taking the square of mean deviation. Look at this. The variance of a set of observation is defined as the mean of the square of deviation. So when we are taking the square on the deviation, yeah, mean deviation, yeah, mean absolute deviation, so we can say that this is the variance. Inja famidin yani kodam sawal khone istadai. I need your quick response. If you have any question related to this, you can ask. Do you have any question? Variance amu measure of dispersion aste ich fark na dara kate chi mean deviation says im dispersion ra zahir megina dispersion ra zahir megina خو فقط فرقش اینجا چی است؟ د فرمولا است. فرمولای او کی است؟ بدون اسکوئر است. اینجا ما فرمولای مین دیوییشن نشته کردیم. سعی اینجا مین دیوییشن ای فرمولا است. ای فرمولای مین دیوییشن است. اینجا اسکوئر نیست. ما دایرکت ولیو کی میگیریم x منفی x بار نو ابسولوت ما گرفتیم. اگر یک ولیو مثال منفی می آید صحیح است نو باز ما ابسولوت میگیریم ای ولیو به چی تبدیل میشه؟ با مثبت تبدیل میشه. نو اینجا ولیو کی است؟ با مثبت تبدیل میکنه به توسط چی؟ به توسط ابسولوت. اینجا اگر یک ولیو مثبت آمد ایرا به چی تبدیل میکنه؟ به مثبت تبدیل میکنه خب به توسط اسکوئر به توان دو تبدیل میکنه. صحیح است؟ این فرقش فقط است. اینجا اسکوئر اف مین دیوییشن اگر ما بگیریم وریانس جور میشه و د مین دیوییشن کی است؟ اسکوئر نیست. د فرمولا فقط همین فرقش است. دیگه ارزدویش کی است؟ dispersion دیتا معلوم میکنه که مقصد دیتا چی که disperse است چی که spread است. مقصد ما پیشتر گفتیم که اگر مین دو قسم آمد باز ما این فکر میکنیم ما اگر دو دیتا رو ما مقایسه کنیم مینش چی است؟ سیم است. خب این دیتا خو سیم نیست. اگر شما این رسایی کنید اینجا بسیار زیاد spreadness است. spreadness مقصد همین دوری scatteredness است. دوری دیتا زیاد است. اینجا این دیتا از این بسیار زیاد دور است. اگر این 3 و 1 را ببینید این بسیار زیاد دور است از این. صحیح است؟ نو همی scatteredness یا spreadness که ما پیدا میکنیم برای او ما measure of dispersion استفاده میکنیم. نو یا خب ما mean deviation استفاده میکنیم که او square نیست absolute داره و اگر ما square mean deviation را بگیریم صحیح است؟ اگر ما square mean deviation را بگیریم صحیح است؟ square of mean deviation صحیح. so then we can say that this is the variance. باز ما میگیم که variance است. نو صحیح اینجا variance همون فرمولای mean deviation است summation of xi منفی میو یا summation of xi منفی x بار است و فقط ما سکوئر گرفتیم اینجا همین variance است. فهمیدین یا نه روحینا؟ صحیح است فهمیدم. خب let me move to the next slide. What we have, so here I have some question related to اول variance بود دوم چی است؟ standard deviation است. بعد از این ما سوال رال میگیریم. So now what is standard deviation? Standard deviation means that when we are taking the square root on the variance formula چی است؟ square is equal to for example ما فرمولای variance نوشته میگیرم summation of x منفی x بار. این فرمولای چی است؟ variance است. square divided by n. این فرمولای چی است؟ variance است. so now when we take square root on the variance, so this is called what? This is called standard deviation. نو square root او square ای کٹ میشه. این خود شما میفهمین در ریاضی است. بعد از این ما سیگما نوشته میکنیم یا اس sigma is equal to under the root یا square root جذر است. جذر x منفی x بار whole square divided by n.
اولی variance formula میشه صحیح است اینجا که است برای n است خب so this is variance حالا sorry standard deviation اینجا the formula ما چی نشته کردیم اگر population باشه xi منفی mu whole square n whole root صحیح است this is standard deviation s is equal to this is standard deviation standard deviation for sample and coefficient of st is equal to standard deviation divided by mean coefficient ما گفته بودم که percentage رو معلوم میکنه نو چی قسم پیدا میشه coefficient بخاطر standard deviation ما نوشته میکنیم standard deviation divided by mean so this is the standard deviation کدام سوال هست از standard deviation any question do you have question کدام سوال دارین no question clear okay no sir okay so now next بعد از این فرمولا میایم صحیح است و سوری اگزامپل میایم او رو ما حل میکنیم باز شما میفهمین که ضرورت اگر ما standard deviation سوری اگر ما variance داریم باز ضرورت standard deviation چرا آمد صحیح است و چرا ما standard deviation رو باز پیدا میکنیم so in next question I will solve this okay this problem okay so now here we have question so we have data this is data a population of n is equal to 10 all data population data e complete data ما کدام sample ना گرفتیم صحیح است so this is population data 7 8 10 13 14 19 20 25 26 and 28 find its variance and standard deviation all ما required چی است variance است و standard deviation از این data ما variance و standard deviation پیدا میکنیم first we need to find population mean اول باید ما mean رو پیدا کنیم چرا باید ما mean رو پیدا کنیم به این خاطر که در فرمولای برای population فال شما میفهمین که چی استفاده میشه سیگما استفاده میشه sigma is square this is for variance is equal to summation of x منفی یا xi منفی mu صحیح است mu whole square mu اینجا چی است so we can say that this is the or divided by n است sorry divided by n the formula mu است mu مقصد چی است این mean است so in formula first we need to find mu نو اگر ما میو نداریم باز ما در فرمولا چی قسم پورت کنیم صحیح است نو اول باید ما میو پیدا کنیم it means mean رو باید ما پیدا کنیم نو mean چی قسم پیدا میشه شما میفهمین امی دیتا است mean چی قسم پیدا میشه از این دیتا مکمل دیتا را جمع کنین صحیح است so here in this I have xi so this is data 7 8 10 13 14 19 20 25 26 28 and now I have add all these data ایرا ما جمع کردیم صحیح است total data چی اومد 170 اومد so now we should divide ایرا باید ما با چی تقسیم کنیم باید ما با تعداد دیتا تقسیم کنیم تعداد دیتا چند است 1 2 3 4 5 6 7 8 no das and 170 divided by 10 is equal to 70 no 17 chiomad this is population mean so now we have population mean so how will we find now the variance so here in formula of variance what we have xi manfi mu so it means that you should subtract 17 from all of these data so it's 7 minus 17 8 minus 17 و منفی 17 این رو باید ما از کلش منفی کنیم چرا با این خاطر که اینجا سمیشن هسته این سمیشن مقصدی هسته که ما باید چی نوشته کنیم x1 منفی میو صحیح است پلس سوری سکویر اینجا هسته سکویر پلس x2 منفی میو square plus پیش ما باز ام ایکس میرم پیش صحیح است و دیگر هم باز ما جمع میکنیم اینجا ما شارت کت ایکس نوشته میکنیم صحیح است اینجا باید ما x1 منفی میو بگیریم صحیح است x1 منفی x1 اینجا چی است 7
هفت منفی 17 8 منفی 17 10 منفی 17 13 منفی 17 صحیح است and we should subtract for this and this. Okay, so look at it. 7 منفی 17 is equal to minus 10. ये खुश میفهمین که minus 10 में है. 8 منفی 17 minus 9 में है. 10 minus 17 minus 7 13 minus 17 minus 4 14 minus 17 is equal to minus 3 19 plus 2 में आया 20 plus 3 में आया 25 minus 17 plus 8 में आया 26 minus 17 9 में आया वो 28 minus 17 is equal to 11. So now we want to take the square of this. So when we are taking the square of minus 10, so it means that multiply 10 with 10 minus 10 multiplied by minus 10 is equal to plus 100. سکویر اگر باشه اگر به توان دو باشه و اینجا منفی باشه منفی منفی که ضرب میشه چی میشه مثبت میایه با صحیح است نو اینجا این مثبت 100 آمد اگر این رو ما سکویر بگیریم صحیح است 9 سکویر اگر ما بگیریم minus 9 square 81 میایه minus 7 square 49 میایه so we can find the square of all these. okay بعد از اینجا این سمیشن است. سمیشن مقصدی است که ای را باید شما جمع کنین صحیح است. we should also add this باید ای را ما جمع کنیم. نو this جمع this جمع this جمع this 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 one this one this one and this جمع this. So the answer is what 5 3 4. So now we can easily put this in formula. Summation of xi minus mu whole square is summation of e است. summation مقصد جمع مکمل e column است. So now we should put 5 3 4 divided by 10 10 چی است همون n است. چرا 10 است n به خاطر که تعداد دیتا چند است 10 است صحیح است 10 observations ما داریم is equal to 53.4. so we can say that this is what this is the 53.4 is the variance آمد. To find standard deviation را چه قسم باید ما find کنیم پیدا کنیم. خب این standard deviation فرمولا پیشتر ما گفتم که ما سکویر روت میگیریم اگر اینجا ما سکویر روت بگیریم صحیح است نو این کتی باز کٹ میشه نو اینجا فرمولا چی میاد فقط سیگما میاد is equal to summation of xi منفی mu whole square divided by n. خب از بعد از اینجا همی چی اومده جذر اومده خب جذر اینجا نیست جذر فقط اینجا است. خب summation xi منفی mu square divided by n نو اینجا ما standard deviation داریم standard deviation value چی است sorry variance not standard deviation variance sigma square is equal to 53.4 این چی اومد variance نو variance ما چی میگیم take a square root of standard deviation نو ما اینجا ما میکسم گرفتم square root of standard deviation و این کٹ میشم صحیح است sorry square root of variance نو باز امی سیگما is equal to اگر این ما square root بگیریم جذر 53.4 اگر بگیریم 7.31 میایه باز. So now this is the variance. ये variance है sorry standard deviation इश असते. Now आजी data standard deviation इश क्या असते वो 7.3 असते वो variance इश क्या असते वो 53.4 असते. नीचे चीज़ असते observation and find its variance and the standard deviation. For example mo megim ki چیز ای خب ایرا خو فهمیدین فرمولا کلکولیشن خو فهمیدین کدام سوال خو نیست دی. Do you have any question related to this? کدام سوال دارین دی؟ خب it's clear. Okay. Meena, clear? No, clear. Clear. Okay. So now پیشتر ما گفتیم که ضرورت اگر ما standard deviation داریم صحیح است سوری اگر ما variance داریم ضرورت standard deviation چی است اگر ما variance پیدا کردیم نو standard deviation ضرورت چرا آمد به این خاطر standard deviation ضرورت آمد let's consider that
For example ما میگیم که چی هست ای for example marks of the student هست ما assume کردیم مقصد گفتم just only I assume that these are the marks of the students نو یونت چی هست marks هست اینجا ما میگیم که variance چند marks آمد variance is equal to 53.4 marks sorry 53.4 marks مقصد نمره آمد خب اینجا باز چی میایه square میایه اینجا چی میایه square میایه خب دا variance چی میایه square نو marks square ای خود هیچ مالا نداره صحیح است صحیح 53.4 marks square یونت هم باید square باشه اگر ما variance square داریم باید یونت هم square باشه یا مثال این میترز هسته پیمایش هسته for example یک جای را ما پیمایش کردیم صحیح است نو باز پیمایش یونت چی داره میتر نو باز میتر سکویر میه نو این کیاسی باز هیچ معنی سکویر باز هیچ معنی نداره صحیح است نو به این خاطر ما میگیم که ما باید چی بگیریم اندر دی روت بگیریم که می سکویر چی شوه پاک شوه صحیح است نو وقتی که ما سکویر روت یا اندر دی روت یا جذر که ما میگیریم وقتی که جذری ویریانس ما میگیریم باز او را چی میگه او را باز میگه که چی است استندارد دیوییشن است خب به این خاطر ما با سکویر میگیریم و سکویر باز مو که سکویر گرفتیم سکویر ویریانس باز ما میگیم که standard deviation است so now this is called the standard معیاری deviation است معیاری scatteredness است اصل ولیو که است باز ای است ای که است variance که است او square ولیو است و ای که است جذر ولیو که باز اصل standard ولیو باز میایه ازی فهمیدین یعنی که چرا ضرورت استندارد دیوییشن اومده کدام سوال است any question any question استاد چه وقت از فرمول پاپولیشن استفاده میکنیم و چی وقت از سامپل استفاده میکنیم خب روحینا توخی سوال کردن که چی وقت ما چی استفاده میکنیم پاپولیشن فرمولا و چی وقت ما سامپل فرمولا سامپل و پاپولیشن کلکولیشن سیم است خب اینجا کلکولیشن که ما کردیم صحیح است ویریانس ما پیدا کردیم و استندارد دیوییشن اما سیم پروسسش است هیچ فرق نداره پاپولیشن و سامپل خب اینجا در سوال ما چی گفتم اینجا اگر شما سوال را یک دفعه ببینید a population of n is equal to 10 اگر ما گفتیم که a sample of small n is equal to 10 a sample of n is equal to 10 صحیح است نو باز ما کدام فرموله را استفاده فرموله سیم است فقط بجای میو باز ما چی نوشته میگیم x بار نوشته میگیم فقط امی فرقش است هر وقتی که ما سامپل گفتیم شما xi منفی x بار فرموله را بگیریم اگر ما پاپولیشن اینجا گفتیم باز شما xi منفی x بار نو مقصدش همی است که پاپولیشن ما مکمل گروپ را چی میکنیم variance standard deviation پیدا میکنیم و سامپل که از او فقط ما یک پورشنش میگیریم صحیح است نو برای پورشن باز چی استفاده میشه x منفی x بار استفاده میشه صحیح است و برای کمپلیت اگر ما variance و standard deviation پیدا میکنیم نو باز ما چی استفاده میکنیم باز ما x منفی میو استفاده میکنیم صحیح است فهمیدین یعنی روحینا توهی you got this روحینا any question فاطمه مایک شما کار نمیده که چرا ریسپانس نمیدین no question مینا اوکی no question okay clear and group data how we can find this okay so I'm doing this Sana Amir I'm solving this question no problem okay so next variance and standard deviation of group frequency distribution data set
گروپ فرکانسی دیستریبیوشن ست دیتا ست که هست ما برای اون چی داریم variance و standard deviation. خب یک دیگه هم هست اینجا ما یک فرمولا دیگه هم داریم برای variance و standard deviation که هست در کتاب هم هست کتاب variance که هست در صفحه 91 هست 92 هست امی standard deviation و variance هست صحیح است. خب ما اینجا گفتم که یک فرمولا دیگه هم باز ما داریم به خاطر چی؟ به خاطر وقتی که ما variance پیدا میکنیم اینجا ما نوشته میکنیم شما در کتابچه باز نوشته کنین. خب باز اسایمنت شما امی می باشه که باز شما به توسط امی فرمولا را variance باز پیدا کنین. صحیح است. نو فرمولا اینجا ما نوشته میکنیم شما هم نوشته کنین. خب فرمولا چی است؟ فرمولا به خاطر پیدا کردن variance دیگه فرمولا است. خب و این فرمولا ایزی است. خب دوم فرمولا چی است؟ اگر ما population variance پیدا میکنیم variance square است این برابر چی است؟ این فرمولا که است صفحه 93 است. خب صفحه 93 در کتاب است برابر چی است؟ summation of x square یا شما گفته میتونی که xi square صحیح است xi square divided by n ای به خاطر population است به خاطر ما capital N نوشته میگیم minus summation of xi summation of xi divided by capital N whole square. So this is the formula for finding the variance. صحیح است. این فرموله چی است؟ برای ولیو پیدا کردن variance است. ایرا شما در کتابچه نوشته کنین. دیگه سوال که است امی سوال باز با این فرمولا حل کنین. صحیح در این فرمولا چی است؟ در این فرمولا ما کانسپت مین نداریم لو باید ما مین پیدا نکنیم. صحیح است. اینجا چی است؟ اینجا دایرکت کی است؟ دایرکت xi square divided by n است و xi divided by n whole square است. نو باید اول شما xi square رو پیدا کنین و بعد از این باید شما xi divided by n whole square رو باید شما اینجا چی پیدا کنین. صحیح. اینجا ما چی گرفتیم؟ امی xi square هم گرفتیم شما امی قسم پیدا کنین. صحیح است. امی ولیو ما x square گرفتیم x square پیدا شد. نو باز شما فقط ولیوی summation of x square ای رو بگیرین. اینجا ما نوشته میکنیم for example 3 4 2 4 divided by n چی است؟ 10 است. مقصد total number of values یا observation چند است؟ 10 است. منفی xi divided by n است. نو xi کی است؟ summation of xi. نو summation of xi کجاست؟ اینجا این summation of xi است. صحیح است. so minus 170 divided by باز چی می آیا؟ n number of observation است 10 است. ایرا تقسیم کنین. صحیح است. و بعد از این whole square بگیرین. نامی ولیو است دیگه شما خود باز حل کنین. ایرا با این تقسیم کنین باز ایرا 170 را با 2 تقسیم کنین و بعد از این سکویرش بگیرین. نو این چی می آیا؟ این باز variance می آیا. صحیح است. و standard deviation چی است؟ ازی که ولیو اومد آخر باز جذرش بگیرید. صحیح است. نو باز standard deviation می باشه. این فرمولا رو فهمیدین یعنی کدام سوال خو نیست در این فرمولا؟ Do you have any question? یعنی تقسیم تعداد عناصر میگین؟ تقسیم سکینجا میبینه. خب ما چی گرفتیم؟ ما تقسیم n گرفتیم. n مقصدی است امی تعداد دیتا است.
سعی کو 7 8 10 این چند ابزرویشن هست 1 2 3 4 4 5 6 7 up to 10 هست مقصد این تعداد ابزرویشن تعداد دیتا هست 10 به این خاطر ما گرفتیم فهمیدید بله یا استاد فهمیدم خب سو به خاطر پاپولیشن سامپل اگر پیدا میکنی سامپل سیم است فقط اس سکویر شما نوشته کنی بجای کپیتال ان که است فقط شما سمال ان را بگیری دیگه فرمولا امو فرمولا است خب سکویر دیوایدد بای سمال ان منفی summation of xi divided by n whole square نو د این فرمولا که است اینجا ضرورت مین نیست که ما پیدا کنیم دایرکت ما ولیو را از x سکویر باز ما میگیریم صحیح است و از ای باز ما میگیریم خب د این کدام سوال نیست I hope you understand this مقصد ای را فهمیدین کدام سوال نیست how we can fix xi square سنا صدیقی چی مقصد است how can we fix sorry how can we find x square okay how can we find x square okay so اینجا سعی اینجا x square ما چی قسم پیدا میکنیم x رو شما دارین صحیح است x شما دارین مشکل نیست x square مقصد سکویر ای رو بگیرین سعی اینجا 7 square 49 میآید 8 square 64 میآید 10 square 100 میآید 13 square 169 and amiksam پیش باز بیاین صحیح است پایین بیاین امو مکمل ما x i square نو x i square مقصد امو x را ما گرفتم و سکویر ای را ما گرفتم صحیح است so this is the x i square okay Sana Siddiqui clear this how we can clear okay the small n and the capital N are same yes small and capital N are same but small n is just a representative فقط population data را ظاهر میکنه و small n که است او sample data را ظاهر میکنه دیگه کدام سوال نیست خب این فرمولا بود به خاطر چی پیدا کردن variance و standard deviation خب اینجا if we want to find the variance standard deviation of group data اگر group data ما چی پیدا کنیم variance و standard deviation فرمولا چی است variance امو sigma square صحیح است sigma square است سوری اینجا ما small n گرفتیم خویی capital n است فرق نمیکنه دیگه value same میاد خب variance sigma square is equal to اینجا فقط ما چی اضافه میگیریم f i را ما اضافه میگیریم مقصد فرکانسی را ما میگیریم فرمولای variance رو شما میفهمین که او چی بود فرمولای variance که هست او پیشتر ما تشکیل کردیم summation of x منفی mu صحیح است whole square است divided by capital N for population so now we are just adding f I with this so this will be variance و standard deviation خب باز آسان است هر وقتی که شما variance را پیدا کنید امو را جذر بگیرید بازو standard deviation میشه خب دوم فرمولا مثل که ما دا چی داشتم دا or sample خب this is for sample data sorry اینجا summation of f I باز یاد ما رفته دیگه خیر باز ما جور میکنیم خب باز روان میکنیم چطور اور s square is equal to امی فرمولا پیشتر که ما گفتم که استفاده میشه s square is equal to summation of f x square divided by n و منفی summation of f x divided by n whole square اینجا ما مین رو پیدا میکنیم و اینجا که است باز کنسپت مین نیست باز ما دایرکت دیتا را استفاده میکنیم صحیح است ای variance standard deviation چیست فقط سکویر فرمولای variance و این بخاطر population است بخاطر سامپل چی است ما فقط سکویر اس میگیریم و small n میگیریم اینجا capital N می باشه خب
خب ای با standard deviation هسته. اگر بدونی شما میگی که ما بدونی مین امی رو پیدا کنیم summation of fx square divided by n منفی fx summation of fx divided by n whole square. so امو سیم فرمولای چی هسته variance هسته خب فقط اینجا جذر گرفته صحیح است. so دی خب کدام سوال نیست. do you have any question related to this؟ کدام سوال است؟ any question؟ oh no question, it's clear. Okay, next what we have an example for solving variance and standard deviation for group data. So let me move to next slide. What we have, so now example, calculate the variance and standard deviation from the following data. So now what we have required variance to standard deviation अभी दूर बायद मौची किन्हीं पैदा करें. For data is group data and we have frequency distribution. Same data that I have used in the previous questions. हमू same data است که ما در previous سوالا استفاده کردیم موضوع صحیح است. وی groups است وی frequency است. همو سوال را ما استفاده میکنیم و ما چی پیدا میکنیم؟ ما variance و standard deviation. مهم چیز ما در physical class هم با شما گفته بودم که مهم چیز فرمولا است. اگر شما فرمولا را یاد دارین، فرمولا را یک دفعه نوشته کنین و باز ببینین که در فرمولا چی ضرورت است، باز از این تیبل امور چی کنین شما پیدا کنین. نو اینجا فرمولای سعی اینجا ما پیش نمیریم، اول ما فرمولا را نوشته میکنیم که چی قسم این سوال را باید ما حل کنیم. سعی که فرمولای variance چی است؟ اگر این population باشه، اینجا ما اسپسیفای نکردیم که population است که variance است، سوری سامپل است. خب مقصد هر فرمولا که شما استفاده کردین فرق نمیگیره. For example, variance sigma square is equal to formula population, sorry, formula variance is the f summation of fi and to x منفی mu یا xi منفی mu صحیح است. xi منفی mu است و divided by n است. So now you have this formula. اگر این فرمولا را استفاده میکنی یا امو دیگه فرمولا که ما گفتم با شما صحیح است this formula. اگر شما این فرمولا را استفاده میکنی فرق نمیکنه. خب مقصد بدون مین است و اگر مین باشه باز مین ما است. اینجا این ولیو چی، این فرمولا چی است؟ Here we have mean, but in this formula we don't have any mean. For example, summation of fi into xi square divided by capital. صحیح است. منفی خیر باز ما چک میکنیم، باز شما ببینید. خب summation of f of xi fi into xi divided by capital N whole square. صحیح است. خب حالا اگر این فرمولا را استفاده میکنی اول شما باید چی پیدا کنی؟ باید شما اول مین پیدا کنی. مین چی قسم پیدا میشه؟ مین اینجا پیدا میشه summation of fx fi xi divided by n است. صحیح است. این فرمولای مین است. اول باید ما مین رو پیدا کنیم. در مین ما چی کار داریم؟ f و xi را باید ما چی کنیم؟ ضرب کنیم. صحیح است. xi چی قسم پیدا میشه؟ x که است اینجا باید ما مید ولیو بگیریم. صحیح است. نو مکمل مید ولیو صحیح است، مکمل x میه. نو باز در این فرمولا ما پوت میکنیم میو پیدا میشه، باز مین که است از هر xi باز ما منفی میکنیم. نو میکسم اول باید شما فرمولا را بفهمین. فرمولا را اگر یاد داشته باشین باز کلکولیشن آسان می باشه. So let me move to the next slide. So I have solved this question and next slide. So look at this. In formula s square is equal to summation of fx square divided by n manfi summation of fx divided by n whole square. So I want to find this
variance by using this formula. I'm not using the mean. اینجا ما mean استفاده نکردیم. نو فرموله چی هسته؟ x square ما ضرورت داریم و ضرب fx square و اینجا چی هست؟ ضرب fx ما کار داریم و باز whole square. نو اینو ما چی قسم پیدا کنیم باید. سایک اینجا so 65 to 84. So first we need to find the xi. اینجا the formula xi هست. ابی را باید ما پیدا کنیم. fi خو ما داریم. خو مشکل نیست. خدا سوال می باشه. این چی قسم پیدا میشه؟ mid value 65 plus 84 divided by 2. سایک اینجا 65 plus 84 divided by 2. این رو ما تشریح کردیم. خب در فیزیکل کلاسز ما گفتیم این اگر ما تقسیم کنیم جواب چی میاد 74.5 نو 74.5 اینجا چی میشه ای x میشه امی قسم ای دو رو تقسیم کو ای دو رو جمع کو بدو تقسیم کو ای مید ولیو نو ای مکمل x ولیو ما پیدا کردیم صحیح است خب حالا f i ای خود در سوال بود مشکل نیست دیگه ما چی رو باید پیدا کنیم ضرب f x رو باید ما پیدا کنیم f x نو ضرب f x چی قسم پیدا میشه اول ما f i ای 9 است و 9 ضرب 74.5 ما یک دفعه ضرب میکنیم شما ضرب کنین خیر چک کنین که همی جواب می آیا یا نمی آیا صحیح است که تسلی شما شد خب 74.5 multiplied by 9 so it will give you 670.5 the calculator ما امی جواب آمد امی قسم که است شما 94.5 multiplied by 10 ही में आया 114.5 multiplied by 17 ई जवाब में आया امی قسم کلش را ضرب کنین ای جواب می آیا خو اینجا د فرموله چی است summation of fx باید کلش جمع شود نو ای summation of fx نو کلش باید که جمع میکنیم اینجا ای سمیشن fx باز میاد ای سمیشن ای امی بالا fx است خب نو ای سمیشن fx نو ای ولیو رو ما پیدا کردیم مشکل نیست اینم ما داریم این شما میفهمین که چی است سمیشن اف فرکانسی ای چی است ای n است یا total number of observation ای چی است سمیشن 60 است اینم ما داریم و ایرم پیدا کردیم حالا مشکلی چی است مشکل fx square است باید ما x را square بگیریم و باز کتی f باید ضرب کنیم نو اینجا square 74 باید ما بگیریم سایک اینجا we should take the square of 74.5 square ایرا باید بگیریم و کت چی باید ضرب کنیم با کت فرکانسی نو اینجا فرکانسی رو برویش چی است 9 است نو x کلش رو باید ما حل کنیم مثلا ضربی ما ایرا پیدا میکنیم it means 74 را با 74.5 ضرب 74.5 ای 74 square یا 74 با توانی 2 به شما میده صحیح است ایرا اگر ضرب کردیم صحیح است جواب چی میاد صحیح 9 multiplied by اگر ایگه ما ضرب کنیم با یک دیگه جواب چی می آیا let me write the answer 74.5 ضرب 74.5 is equal to 5550.25 این جواب شما حالا ایرا با چی ضرب کنین با 9 ضرب کنین when I multiply this with 9 so it will give you 49 look at this it will give you 49 9 5 2.25 so this is the answer اگر شما بالا این answer را چک کنین اینجا صحیح است سیم اومده صحیح است نو ای چی قسم پیدا شدن this square multiplied by this so it will give you this next 94.5 square مقصد بتوانی 2 ضرب دا ای جواب با شما میده میکسم this square multiplied by this is equal to this square multiplied by this is equal to this این مکمل ما پیدا کردیم خو اینجا باز چی گفتن که summation of this ما جمعی را کار داریم اینجا کلش را باز اینجا ما جمع کردیم این مکمل را ما جمع کردیم خب
ایوالو رو ما جمع کردیم اینجا چی اومد 97,333,5.00 ایوالو اومد حالی ما چی رو پیدا کردیم سمیشن آف یا n ما داریم مشکل نیست سمیشن آف fxi ما پیدا کردیم و سمیشن آف fx square ما پیدا کردیم so now we want to put this in formula so now summation of f xi square e value است summation of fxi square از اینجا گرفتیم اینجا پوت کردم سایستی value divided by 60 چی است ما گفتیم summation of frequency است 60 گرفتیم منفی حالا چی است summation of fx اینجا است صحیح summation of fx ضرب fx و باز summation یا جمع 7350 divided by 60 ما گرفتیم و whole square the formula است ما گرفتیم حالا ایرا اگر به این تقسیم کردیم و باز منفی ایرا از این اگر سکویر ایرا اگر ایرا ما با این تقسیم میکنیم جواب چی میاد این جواب میاد 16,222.25 میاد منفی اگر ما 7350 divided by 60 بگیریم و باز ما سکویرش بگیریم صحیح است نو جواب چی میاد 15,006.25 میاد صحیح است حالا این دو را منفی کنیم نو جواب چی اومد 1216 اومد خب گرام سکویر است so now how will we find the standard deviation این خب variance برآمد standard deviation فقط از سکویر روت ای را بگیریم صحیح است یا جذر ای را بگیریم صحیح است اگر ما جذر بگیریم این کٹ میشه اینجا فرموله چی قسم میه standard deviation is equal to 1216 صحیح است جذر این طرفا گرفتم و این اومد ما اگر جذر بگیریم این باز میه گرامز میه بالا چی آمده بود گرامز سکویر آمده بود نو standard deviation میگه که نه این خود standard value نیست این خود گرام سکویر است سکویر باید نباشه نو باز ما سکویر چی قسم پاک میکنیم باز ما جذر میگیریم صحیح است این ولیوی standard deviation کدام سوال است یعنی any question کدام سوال دارین no question clear sir بسیار لایک شدین خب بسیار مولک فرموله را یاد میگیرین استاد باش که در ویدیو رو ببینیم باز خب تریت میگیریم حالا استاد جد گرفتیم باز ویدیو رو استاد این چرا هم کنیم خب تریت میگیریم خب تا اینجا خب کدام سوال نیست مقصد خب next any question if you have you can put your question so I will solve it okay خب حالا ما با شما دیتا میتم صحیح است یا سوال ایکس هم حل کنی خب اسایمنت شما چی است امی سوال که است this question now solve this question by using mean formula find the variance s square is equal to find the variance of this summation of f I n2 x منفی x bar یا xi منفی x bar امی رو پیدا کنیم divided by small n ای ما کار داریم صحیح است ای اسایمنت شما شد حالا وریانس را به توسط ای فرمولا پیدا کنیم و standard deviation هم پیدا کنیم خب is equal to summation of f I and 2 xi منفی x bar divided by small n whole جذر so I need this صحیح است ای اسایمنت شماست ولی به توسط ای فرمولا variance و standard deviation از ای دیتا پیدا کنین خب دیگه کدام سوال نیست در اسایمنت any question in assignment do you have any question related to assignment
فاطمه فخراج کدام سوال است؟ حسنا any question؟ کبرا کدام سوال است؟ مرزیه مراد any question؟ سنا امیری سنا صدیقی اوکی سنا امیر چی میگه we can't find for group data what you mean شما میگی که ما پیدا کردن نمیتونیم به خاطر گروپ دیتا you solve for ungrouped data صحیح که اینجا سنا مشکل نیست خب تیبل را جور کنین خب just make a table the formula چی است اول باید ما مین را پیدا کنیم مین چی قسم پیدا میشه summation of fx divided by n این مین فرمولا است x بار صحیح است نو اینجا د تیبل چی قسم باید شما نشته کنین اول شما xi پیدا کنین از چی پیدا کنین مید ولیو ای می باشه این شما میفهمید صحیح است دوم چی است f است fi نو xi و fi را ضرب کنین صحیح است xi و fi را ضرب کنین صحیح است اینجا یک دیگه کالم جور کنین هر جایی که fi و xi را ضرب کنین f multiplied by xi را ضرب کنین اینجا ولیو می آید و آخرش چی بگیرین سمیشنش بگیرین به خاطر که د فرمولای مین چی است سمیشن اف fi و xi است صحیح است ازی فور ایگزامپل یک ولیو برآمد any ولیو هر ولیو اگر ازی برآمد مثال شما جمع کنین باز یک ولیو می آید نو ازی فور ایگزامپل y آمد نو y چی است summation of fx است is equal to summation of fx for example y برآمد و اینجا چی است fi شما دارین این را جمع کنین ازی فکر میکنم 60 می آید تقسیم 60 صحیح است حالی این تقسیم کنین هر جواب که آمد فور ایگزامپل ما میگیم که z آمد از این جواب مثل یک ولیو می آید از این نو د فرمول چی است if i است اول باید ما xi منفی x بار را پیدا کنیم مثلا که xi منفی x بار چی قسم پیدا میشه اینجا ولیوی شما که هستن مثال 74.5 است بعد از 94.5 است امی قسم ولیو اینجا می آید نو از xi که است امی ولیوی مین که است امی را منفی کنید خب وقتی که منفی کردی اینجا ولیو می آید کلش می آید صحیح است و در فرمولا باز چی است میگه که این ولیو که است که f ضرب کنین امی ولیو که است که چی ضرب کنین که f اینجا چی می آید f multiplied by x منفی x بار صحیح است یک دیگه کالم امی تیبل جور میشه صحیح است این چی قسم پیدا میشه صحیح که x منفی x بار ولیو است و اینجا f می باشه امی f که از مثال 9 است 9 که این ولیو هر ولیو که آمده باشه اینجا صحیح است هر ولیو که شما دارین امورا که f ضرب کنین اینجا یک دیگه ولیو می امی قسم اینجا دا که است با دوم ولیوی x minus x بار ضرب کنین صحیح است x ای را ضرب کنین ضرب نو مکمل با شما این ولیو میاد خدا فرمولا چی است سمیشن است سمیشن این کلش دیتا اینجا باز اینم سم کنین خب وقتی که سم کردی فور ایگزامپل ما میگیم که یک ولیو آمد فور ایگزامپل d مثلا یک ولیو است any ولیو یا اینجا یک ولیو میاد امی d کی است از این سمیشن آمد داخل کی است د variance اینجا پوت کنین چی پوت کو کدام ولیو را پوت کو سگ اینجا ولیوی امی d کی است d تقسیم n چی است n همینجا فرکانسی است summation of frequencies no 60 باز این چی میه این answer variance میه for example یک answer آمد g
any value geomat answer صحیح است نو امی standard deviation چی قسم پیدا میشه امی جیره چی کو جذر بگی so now this will be your value of standard deviation and this will be the value of variance خلاص انا all ایره فهمیدین یعنی کدام سوال خونه است Sana Amir because we don't have the whole data so data باید شما خود پیدا کنیم I'm یاله که ما طریقه گفتم what we should take instead of xi we should take mid value تشریح کردیم ما assignment is group data okay group data است سنا کدام سوال خونه داریم ما که تشریح کردیم امور فهمیدیم دیگه محسنین کدام سوال داره فاطمه any question Mina your mic is working if you have any question you can ask okay clear thanks clear okay how this was your uh, standard deviation and variance so it's enough for statistics okay so now I will start logic class okay all mobile logic class رو شروع کنیم صحیح است که وقت باز کم است خب به این خاطر که شاید اینترنت ما کات شده باشه how it's clear sir please send the link of YouTube inshallah I will send you no problem okay video رو ما upload میکنیم ایمیل باشه با YouTube خب okay so let me stop this lecture for statistics